पर जगह नहीं एक एहसास है, ढेर सारे रिश्तों का साथ है, बट बहुत सारा प्यार है। नमस्ते, good afternoon everyone. I welcome all of you to this platform of Times Property Home Date with Ratnam Group pre-launch offer. This is a festive offer. आपका सबका स्वागत है। रत्नम ग्रुप का गार्डन वे प्रोजेक्ट एक लग्जरियस, सिक्योर्ड एंड अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है जो कि गुजरात की हार्ट में वडोदरा सिटी में लोकेटेड है। तो चलिए एक वीडियो देखते हैं गुजरात बड़ोड़ा शहर का। Here, I never felt that I did not have family here. Very, very hospitable people who welcome outsiders. The smallest of festivals are celebrated in a big way. The quality of life here is far superior. Cost of living is also very, very low. Everything is at a good, short, convenient distance. You have time to do things that you want to do. I have found my love for photography here. We have a very open-minded culture. It's a pretty vibrant place. It's a booming city. Welcome to Vadodara. The first thing that struck me when I came to Baroda was Inclusiveness. It includes all kind of people and still retains its character. I've met some extraordinary people and I've never... Video is not clear. So ladies and gentlemen, ये वीडियो में कुछ टेक्निकल एरर हुआ है, सो हम एक और बार वीडियो चलाते हैं आपके लिए। From the day I came here, I never felt that I did not have family here. Very, very hospitable people who welcome outsiders. The smallest of festivals are celebrated in a big way. The quality of life here is far superior. Cost of living is also very, very low. Everything is at a good. We can only hear the audio. हम एक और बार अटेम्प्ट करते हैं वीडियो का। So ladies and gentlemen, our backend team is working and we'll be again very shortly coming up with the video. जैसा कि आप जानते हैं, वडोदरा एक संस्कारी नगरी है जहां पर मल्टीपल कल्चर के लोग एंड मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपना निवास करा है। क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी सारे स्टेट से, एयरपोर्ट से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैक्सिमम पीपल लाइक टू स्टे इन वडोदरा एंड वंस अ पर्सन स्टे इन वडोदरा दे डोंट वांट टू लिव दिस प्लेस। तो वी हैव ऑल्सो सीन कि यहाँ के कॉलेजेस, MS यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस है और इसी के आसपास बहुत सारे नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल साइट्स जो हैं, पावागढ़, ये सब अवेलेबल है। वडोदरा संस्कारी नगरी कही जाती है और इसीलिए आज का जो पूरा सेशन होने वाला है रत्नम ग्रुप गार्डन वे प्रोजेक्ट का, हम उसको हाईलाइट करना चाहेंगे कि बड़ोड़ा एक बहुत अच्छी जगह है जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। So we could not show the video because of the technical glitch. We will move ahead. Now I would want to introduce Mr. Shaunak Mehta, who is the director of Ratnam Group. Mr. Shaunak is a very passionate entrepreneur who's always ready to take new challenges. He is one of the founder members of renowned real estate company Ratnam Group. From last 30 years it has been existing.
His goal has always been to conduct real estate business with creative and dynamic approach. Grown in a business environment, he has developed leadership and organizational skills. He is flexible with technological advancement and tries to incorporate the best of it in the real estate industry to establish the foothold in the real estate. He is also a member of CREDI, which is the apex body of private real estate development, a knowledge sharing platform also which upgrades the knowledge of real estate consultants. Thank you, Mr. Shaunak, for organizing such a beautiful webinar. I would want to know about Ratnam Group and also the success story of Ratnam Group. Thank you very much, Bhumika. Hello, namaste. Good afternoon, everyone. Ratnam Group, it is into the real estate development, as you all know, since the last 30 years. Till today, the group has created more than 3,000 residential units and more than 1,000 commercial units in more than 5 million square feet of land across the city of Vadodara. Today, the group is working on more than 10 residential and commercial projects, and this festive season, we are coming up with Ratnam Gardenbay, which is one of the most luxurious residential projects of Vadodara on Samasavli Road. Ratnam Group has always focused on delivering the most quality lifestyle to all our clients, and we have delighted a lot of NRI clients as well as local residents. Thank you, Mr. Shaunak, for sharing with us the history of Ratnam Group. I would like to understand what was the vision before you thought of Gardenbay project. Thank you, Bhumika, for asking such a precious question. Actually, I come from में दे सकता है. And Gardenbay, that is situated on one of the most promising and fastest growing areas of Vadodara, that is Samasavli Road, जो कि एयरपोर्ट से बस 4 किलोमीटर की दूरी पे है. अगर आप नेशनल हाईवे से सिटी में एंटर होते हैं तो आपका घर आ गया. सोसाइटी से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट है. सोसाइटी से वॉकिंग डिस्टेंस में ही बच्चों का स्कूल आ गया. तो एवरीथिंग इज इजीली अप्रोचेबल. आई गेस आपके घर के लिए इससे अच्छा लोकेशन कोई हो ही नहीं सकता वडोदरा में. दिस इज द बेस्ट लोकेशन. I guess I totally agree with you, Mr. Shaunak. Absolutely, as you rightly said, school necessities, जितनी भी necessities होती हैं वो समासावली में walking distance पे available है. So truly said, I guess this is the best place for having our own dream house. अगर हम एक मकान को देखते हैं तो मकान और कुछ भी नहीं है बट दीवारें हैं और ईंटें हैं. बट मकान को घर बनाने वाला, उसका बुनियाद, बैकबोन एक आर्किटेक्ट होता है. So let me introduce you to the architect of Gardenbay project. Mr. Ruchir Sheth is the head architect of Design Studio, which is a renowned architecture and interior designing firm specializing in innovative and progressive real estate designs. Mr. Ruchir has graduated from renowned college NDMVP, which is in Nasik, in 2003. He brings with himself a versatile and dynamic mix of residential as well as commercial projects in Vadodara. He is known to be a pioneer in highlighting the new trends of facade and elevations in Vadodara. I would like to welcome Mr. Ruchir Sheth, who is the principal architect of this project, Ratnam Gardenbay. Mr. Ruchir, good afternoon. Good afternoon. I would like to understand that because you had so many options to settle down in other major cities and bigger cities in India, why did you choose Vadodara as your place? Yeah, rather choosing a developed metro city compared to Vadodara, I felt to have chosen Vadodara. That was a period when Vadodara was slowly started to developing in the terms of infrastructure in the city, was expanding to the suburban areas, where many residential colonies and commercial buildings have been constructed. Also, Vadodara is a city which is a mixed strata of the people of professional and business communities both.
With this structure, we get to explore and work more better. I feel to grab this opportunity and it proved to be a golden period for me. It is not only a golden period for you, Mr. Ruchir, because it was a win-win situation for even Vadodara, as your golden period gave a new age architecture to Vadodara. I'm really happy for your progress as well as Vadodara's progress. I would like to know what makes Gardenbay unique. What is the USP of Gardenbay? Yeah, mainly our design studio chief philosophy is to understand what important is for our clients. The garden bay, the name itself indicates something related to the garden architecture. At the first, when we had a site visit, an analysis to decide what and how which factors shall be considered for the designing. We wanted to create a huge open space which can give a big view to each flat. So we purposely have designed 2 flats per floor to maintain the luxury and privacy. The apartments are designed in such that all have proper light and ventilation. We have the central part in the as a garden and compromises of pools, jogging track, lush green lawns, and sit-outs. The amenities are designed such that everyone can gather in the community feelings. Have kept the sun path in mind while designing the all layout. The building was also given a classical touch to enhance the luxury of the site. As parking has been a major issue in the city. Basement has been created which is very well ventilated and spacious. The central part is almost 100 feet wide which gives an amazing view and ambience. Each tower has a huge entrance lobby which helps to connect the central garden and the lift and the stairway. We have designed the 5 columns that in the garden which resembles wood, fire, earth, metal and water which one can experience in the park. Thank you. Thank you so much, Mr. Ruchir, for being a beautiful part of Gardenbay team and beautifully converting my dream into the reality. That's so beautifully designed, Gardenbay. Actually, I want to add something to that. This Gardenbay has been very close to my heart. This project has been developed keeping in mind the comfort of all the generations. For example, अगर आपका बच्चा गार्डन में खेल रहा है, आपका पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, वो वॉक पे है गार्डन में, अगर बच्चे एमिनिटीज यूज कर रहे हैं, you have vision to everything. Like you have that feeling of comfort and safety while you are sitting in home or you are inside the gated community of Gardenbay. And in the situations like pandemic, you wouldn't have missed going out because you have gotten everything inside this Gardenbay that you have ever wanted. And our only dream to build this project is to match your expectation of dream home. We have planned a lot of unique amenities for our users that Mr. Satyen Mehta, who is our head of sales, will brief you with. May I request Mr. Satyen Mehta to please give us more idea, more insights on details about floor plans, specification, and everything about this project, please? Thank you, Sonak Bhai, to giving me a brief on this. My name is Satyen Mehta, and I'm here to explain the entire brochures and the plans of it. Friends, this is our classic 4 BHK and 5 BHK penthouses, wherein you can say 5 BHK, 5B 2 HK penthouses. This is our location plan where you come in from अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे. अगर आप अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे से अंदर आते हैं तो वहां से 2 किलोमीटर अंदर आएंगे तो हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है. एज एयरपोर्ट भी हमारा 4-4.5 किलोमीटर अवे है. Rest as the location has been finalized by Mr. Sonak Mehta, where you can see all schools, your malls, shopping malls, your restaurants, banks, everything is very close by, like within a 1 kilometer or 500-meter radius area. If you go on this is our ground floor plan. Where this is ground floor plan, total plot area is 66,600 square feet area. जहाँ पे हमने total 6 wing create की है, A, B, C, D, E and F wing, जिसपे total 102 flats है, जिसके अंदर 6 penthouses है and rest are 4 BHK flats, जिसके अंदर आपको यहाँ से entry है and this is driving area. Rest the entire 18,000 square feet open land area as no driving zone,
where you have kept it our major amenities like your gazebos are there, children's play area, open garden, swimming pool. ये आपका जो रहेगा ये पूरा आपका जॉगिंग ट्रैक रहेगा जो कंप्लीटली ओपन है, नो ड्राइव जोन में है, ताकि इन केस आप जॉगिंग कर रहे हैं तो आपको कोई भी व्हीकल या किसी चीज का डिस्टरबेंस नहीं आएगा। सेकेंडली आपके ग्राउंड फ्लोर के अंदर हमने एमिनिटीज दिए हैं, जैसे कि आपका गेम रूम है, जिम है, मिनी थिएटर है, मल्टीपर्पज हॉल है, लॉन एंड लाइब्रेरी है, जिसके अंदर दो अलग से चेंजिंग रूम भी दिया गया हुआ है, जहाँ के लिए आप स्विमिंग पूल यूटिलाइज करने के टाइम मेल एंड फीमेल का डिफरेंट आपको चेंजिंग रूम मिलेगा। So your things will be maintained. Plus, there is a benefit you can see. We have given all car numbers, flat numbers over there. So every flat we are giving 2 allotted car parkings. Plus, we are giving a visitors car parking amenity facility has been also been accommodated in our premises. So in case आपके घर पे कोई भी guest या कोई भी मिलने के लिए आ रहा है or any function which you are doing in any hall, which is a multi-purpose hall, so your guest car parking is also permitted in our premises itself. As this is our typical floor plan from 1 to 9 floor, the floor plan is same. जहाँ पे आप देखेंगे तो हमने एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट डिजाइन है और 2 लिफ्ट है विच इज फ्रॉम बेसमेंट टू 9 फ्लोर, जिसके लिए आपको कहीं से बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर या कहीं पे आने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे बेसमेंट टू योर प्रॉपर्टी, योर फ्लैट, यू विल बी एबल टू गो विद लिफ्ट. This is our typical floor plan from 1 to 9 floor for A and B wing specifically, which is 1622 carpet, 1622 का carpet है, जिसके अंदर आपका बालकनी जो है वो रोड फेसिंग मिल रहा है और कुछ फ्लैट्स में आपकी जो ये बालकनी है वो बालकनी आपको यहाँ पे मिलेगी गार्डन फेसिंग और कुछ फ्लैट्स में आपको ये साइड रोड्स पे फ्लैट मिलेगी, जिसके अंदर आपका लिविंग रूम की साइज अगर आप देखेंगे तो 16 बाय 16 का प्रॉपर स्क्वायर लिविंग रूम है। प्लस आपका जो बालकनी है वो बालकनी भी 16 बाय 5 का आपका बालकनी आएगा। बालकनी बेडरूम के साथ अटैच एक बेडरूम भी है, वो बेडरूम भी आपका 11 बाय 14 का बेडरूम आएगा। प्लस दिस मास्टर बेडरूम साइज इफ वी टॉक अबाउट समथिंग इट इज 15 by 11 square feet. So plus you have wash area, store area, kitchen, dining area, separately a puja room, common bathroom and 3 master beds. Once again you go to this different way of design which is like 1546 carpet area, जिसके अंदर भी आपकी बालकनी जो है जैसे कि बताया गया था हमारा जो प्लान है वो गार्डन का मेजर है, तो दिस ऑल बालकनीज मेजरली योर बेडरूम बालकनी एंड योर लिविंग रूम बालकनी विल बी फेसिंग टुवर्ड्स टू गार्डन। यहाँ पे आपका सेम एज गार्डन फेसिंग आएगा, स्टोर एरिया, किचन, डाइनिंग एरिया, लिविंग रूम, कॉमन बेडरूम, मास्टर बेड एंड 2 बेडरूम हैज अ सेपरेट बालकनी, जो आपकी दोनों बालकनीज में से एक बालकनी बेड गार्डन की तरफ आएगी एंड एक रोड साइड आएगी। दिस इज अ टिपिकल थर्ड प्लान जो 1522 कार्पेट एरिया का है, जिसके अंदर आपका सेम साइजेस रहेगा ऑलमोस्ट, इट्स ओनली 24 to 50 स्क्वायर फीट डिफरेंस है स्क्वायर फीट में, जिसके अंदर आपको एक बालकनी बेडरूम में मिल रही है, लेकिन इसके आपके जो बाथरूम साइजेस है आर एज बिग एज 10 by 5 और 12 by 5, जिसके अंदर आपका ड्रेसिंग एरिया अंदर बन जाएगा। जो आपको बेडरूम है वो पूरा विदाउट ड्रेसिंग एरिया और एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन योर बेडरूम, यू कैन यूटिलाइज दैट 100% bedroom area. So this is this. Third one, we have a specific penthouses which is called, we can call it a limited edition penthouses, which is 6 penthouses only, which is 2900 and plus penthouses, जिसके अंदर आपके नीचे के बेडरूम के और लिविंग रूम किचन के डायमेंशन एज सेम एज आपके 4 BHK के फ्लैट के हिसाब से ही रहेंगे, बट आपकी जो बालकनी है दिस इज द ओपन टेरेस विच इज वंस अगेन फेसिंग टुवर्ड्स टू गार्डन। ये आपकी ओपन टेरेस जो है वो 25 फीट लॉन्ग और 5 फीट विड्थ की है। प्लस आपके 2 बेडरूम्स में आपको अलग से बालकनीज मिल रही है। यहाँ पे आपका सर लेविश थिंग विच वी कॉल्ड is your master bedroom, which master bedroom size is 16 by 16 master bedroom with 11 by 5 का dressing area, with 11/5 का आपका wash area, plus 25 feet by 7 feet का आपका balcony आएगी, terrace आएगी, open terrace with a private open terrace in a bedroom, same as this bedroom. Once again आपका ये bedroom भी के साथ भी आपको balcony and open terrace दोनों मिल रहा है। प्लस हमने एक ऊपर फैमिली लिविंग अलग से दिया हुआ है, तो फैमिली लिविंग भी साइज देखेंगे तो आप 19 by 11 की आपकी फैमिली लिविंग की साइज रहेगी।
ये पेंट हाउस का सेकंड पैटर्न है। जो पेंट हाउस का सेकंड पैटर्न है, इसके अंदर भी आपके नीचे के बेडरूम की साइज ऑलमोस्ट जो 4 BHK के बेडरूम की साइज है उसी साइज की रहेगी, बट इसमें भी सेम है, आपके बाथरूम्स की साइज जो बड़ी है, जिसकी वजह से आपका सेम ड्रेसिंग एरिया एंड एवरीथिंग कैन बी मेंटेन इन दैट लोकेशन, सो योर एंटायर बेडरूम कैन बी यूटिलाइज्ड. Yes, once again on a upper level floor on your same penthouse, you have a benefited of giving this master bedroom as if a level bedroom with a private terrace, same as in this bedroom has a private terrace. So both bedrooms has private terrace with dressing area and wash area plus a family living separately आपके ऊपर के फ्लोर पे. ये हमारे कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो हम आपके प्रॉपर्टीज या फ्लैट में या पेंट हाउस में दे रहे हैं, जैसे कि आपका फ्लोरिंग आएगा 4x4 को आपके कॉमन एरिया में, आपका 2x4 का फ्लोरिंग आएगा इन योर बेडरूम्स, ऑल बेडरूम्स इंक्लूडिंग मास्टर बेड्स एंड कॉमन बेडरूम, प्लस आपके एसी के कॉपर वायरिंग्स एंड डक्टिंग हम करके देंगे, जिसकी वजह से आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लमेटिक ना हो, एंड आपको एसी इंस्टॉल करना है दैट विल बी टेकन केयर बाय अस. सेकेंडली आपके बाथरूम्स में हम जैगवार की सीरीज दे रहे हैं, प्रीमियम वन विद जैगवार सीरीज. वी आर गिविंग अ फिनिश्ड विंडो which is a branded window which has a UPVC window which has a glass quality of 70 to 80% soundproof and dust resist. अदर में हम आपको दे रहे हैं सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए हम दे रहे हैं, ताकि आपका जो भी प्रीमाइसेस है, कॉमन प्रीमाइसेस, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कैन बी मेंटेन इन दैट. वी आर गिविंग अ वाईफाई कनेक्शन इन योर कॉमन एरिया, लाइक जैसे कि आपका जिम है और योर लाइब्रेरी है, थिएटर है, where you can utilize that Wi-Fi area for it, plus power backups and 2 allotted car parking. These are some photographs of our things which we are going to be, or amenities which we are going to give you. Like mini theater है, आपका garden space है, gym है, multi-purpose hall, lawn library, game room, entrance lobby and gazebo. ये हमारा elevation है swimming pool के side से. दिस इज अवर ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट पार्किंग प्लान है, जिसके अंदर बेसमेंट में भी आप देखेंगे तो पार्किंग का अलॉटमेंट है. एंड एज आई टोल्ड यू, ये हमारे ब्रांड्स है जो हम प्रॉपर ब्रांड्स जो दे रहे हैं आपको, जैगवार, कॉलर एंड सियर बाथरूम फिटिंग, एज आई गिव यू फिनिस्टा के विंडोज, गोदरेज के लॉक्स, सेम दिस इज फॉर योर, सिमिलर इज फॉर योर लिफ्ट, पाइपिंग, इलेक्ट्रिसिटी, केबलिंग, वायरिंग, इवन योर पेंट, आउटर पेंट इज ऑल्सो बीन टेकन केयर बाय अस, दैट इज ऑल्सो एशियन पेंट का हम यूज कर रहे हैं. प्लस हमारे जितने भी फ्लैट्स है सर, आप देखेंगे तो सारे वास्तु के हिसाब से ही डिजाइंड है. नथिंग इज लाइक कि हम ऐसा कोई भी फ्लैट नहीं है जिसमें आपको वास्तु का एंट्री एग्जिट या कोई भी चीज में एज पर प्लान नहीं है. Thirdly, this is our and today's main brochures highlight or main today's highlight and things as we are pre-launching it. This is the offer जो हम दे रहे हैं आज के लिए. स्पेसिफिक यूनिट्स के लिए है, लिमिटेड यूनिट्स के लिए हम ऑफर दे रहे हैं. ये ऑफर जो है वो सर आपके 24 मंथ्स के, अगर आप बुकिंग करते हैं और आप कोई भी लोन लेते हैं फॉर 24 मंथ्स, डेफिनेटली यस, EMI विल बी पेड बाय अस, दैट इज व्हाटएवर डिसबर्समेंट हैपेंस ऑन दैट. फॉर फर्दर डिटेल, यस, there will be some contact details provided to you on the end, we can share on this. And a small video has to be played by us. We have made a small video, please take a glance on it, a small video for our project. We are facing the same issue. Video is not seen and audio can be heard. May I request Mr. Satyam to share it from his laptop? Ladies and gentlemen, we have a beautiful video, which is the view of Gardenbay. In a few seconds, we'll be able to view it. Mr. Satyam, this screen is
pleased. So frozen. So may I request अगर एक और बार आप वीडियो चला सकते हैं? Lovely. Thank you. Thank you.
Thank you, Mr. Satyen, for this beautiful presentation. जैसा हमने सारा conversation किया था, it is amazing scheme, very beautiful project. Mr. रुचिर ने जो चीजें बताई थी हम visually देख पाए. Mr. शौनक जी जो चीजें बताई थी हमारा locality के बारे में, it was covered beautifully. It is indeed a dream house for everyone. जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे एंड टेक्निकल नॉलेज शेयर हो रही थी मिस्टर सत्येन के थ्रू, बहुत सारे लोगों ने हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं. आई विल रिक्वेस्ट अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन आंसर टैब के अंदर टाइप कर सकते हैं. इट विल डायरेक्टली कम टू अस एंड वी विल एड्रेस इट. मीनवाइल जो मेजर क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने पूछे हैं वो हम पूछते हैं कमिटी से. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू वी हैव फायर सेफ्टी? तो मिस्टर सत्येन, आई गेस अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. श्योर मैम, फायर सेफ्टी इज ऑलरेडी बीन टेकन केयर, और हमने जो फायर सेफ्टी के लिए वाटर टैंक्स लगाए हैं वो 1 लाख लीटर पानी के हमने ऑलरेडी वाटर टैंक लगा चुके हैं. सेकेंडली अगर आप देखेंगे तो वॉल टू हमारा जो बिल्डिंग वॉल से लेके बाउंड्री वॉल का गैप है दैट इज अप्रॉक्स मोर देन 20 फीट. कहीं जगह पे 30 फीट 35 फीट तक जाता है और कहीं पे 20 फीट का है. सो आपका फायर एम्बुलेंस फायर थिंग्स कैन बी इजीली कम एंड गो आउट आपके फायर फाइटर्स के लिए. सेकेंडली अगर आप यहाँ पे बड़ौदा में कहीं पे भी आप मोर देन 7 स्टोरी का टावर बनाते हैं तो हमको एक अप्रूवल लेना पड़ता है फ्रॉम फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से. मिस्टर सत्येन, ये रिक्वेस्ट अगर आप माइक थोड़ा पास में रखें, आवाज थोड़ी कम आ रही है. थैंक यू. श्योर. तो फायर सेफ्टी के हमको अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं फायर डिपार्टमेंट के बाद, और वो अप्रूवल के बाद ही हम उसको प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं. तो यस, ऑल द फायर मेजरमेंट्स एंड सेफ्टी हैज बीन टेकन केयर ऑफ. Thank you, Mr. Satyen. I would again request, even if there is next question which would be addressed by you, आप mic थोड़ा सा हाथ में पकड़ के बोलिएगा. The next question which people have asked is, what is the distance between two towers? Lengthwise the distance is 187 and above feet, and widthwise अगर आप देखेंगे तो 105 to 110 feet का difference है दोनों सारे towers के बीच में. Thank you. The next question that everyone is asking is, water tank capacity कितना है? वाटर टैंक कैपेसिटी एज ऑफ नाउ 1 लाख 5 लीटर्स का वाटर कैपेसिटी, मतलब अप्रॉक्स आप कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल टावर वाइज 20,000 टू 30,000 वाटर लीटर्स का कैपेसिटी है पर टावर. प्लस हमारा ऑलरेडी एक नीचे टैंक बना हुआ है जो ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट तक का जो टैंक बना है, दैट टैंक इज ऑलमोस्ट हैविंग 2 लाख लीटर्स ऑफ कैपेसिटी टू वाटर सप्लाई. प्लस हमारे खुद के बोर्स भी है साइड पे जो हमने पर टावर एक बोर है फिलहाल के लिए. एंड सेकेंडली नाउ वी आर कम अप इन VMC, हम बड़ौदा म्युनिसिपैलिटी में आ चुके हैं. तो हमारा प्रोजेक्ट को भी अभी 3 years है फॉर पोजीशन. टिल नाउ द वाटर सप्लाई विल बी वेरी मच गुड एंड कंफर्टेबल वंस VMC वाटर सप्लाई इज देयर, प्लस वी हैव अ बोर एंड 2 lakh कैपेसिटी टैंक इज देयर. Okay, great, Mr. Satyen, because this is one of those things जो बहुत essential होती है, and I guess कोई भी purchase करने से पहले सबसे importantly ये चीज जानेगा. Next question is, हमने कार पार्किंग की बात करी थी, but where is the two-wheeler parking in the campus? मैडम आप एंट्री गेट के वहाँ पे 35 टू 45 फीट का गैप है जिसके अंदर ऑफिशियली कार पार्किंग का अलॉटेड फॉर 2-wheeler दिया जाएगा. उसमें भी हम प्लान कर रहे हैं कि हो सके हम उतने अलॉटेड कार पार्किंग देने की कोशिश करेंगे, सब्जेक्ट टू वंस द थिंग इज देयर. सेकेंडली आपके जो विजिटर्स कार पार्किंग है वहां पे आप विजिटर्स कार पार्किंग या विजिटर्स व्हीकल के लिए हो सके तो वहां पे भी हम एकोमोडेट करने की ट्राई करेंगे गेट के वहां पे, जहाँ पे जो भी विजिटर्स है उनके भी, जैसे कि हमने 4-wheeler कार पार्किंग का टेक केयर किया है पूरे प्रीमाइसेस में, वैसे हम वहां पे भी 2-wheeler का भी टेक केयर करने की कोशिश वो टाइम पे कर लेंगे. Sure. The next question is, swimming pool is covered or open? It will be covered as of हमने दिखाने के लिए, but it will be shaded cover, not properly 100% seal cover. वैसा बेसमेंट में जैसा स्विमिंग पूल होता है वैसा नहीं है, क्योंकि ये ओपन का जो आपको मजा आएगा ओपन टू स्काई में स्विमिंग करने के लिए वो उतना नहीं आएगा. बट yes, for privacy, yes, definitely we are covering by something, but it will be not that visible, but little bit, yes, it will be covered. Okay, thank you, Mr. Satyen. In the chat box, Mr. Jigar Shah has appreciated the presentation. It was beautiful presentation. So congratulations to the entire team of Ratnam Group. Mr. Akshat is asking one question. It says that what is the rate per square feet? If you could answer this question.
as per this, there is no specific rate per square feet we have been decided. It's like अगर वैसा कैलकुलेशन करूंगा तो फिर वो lakhs, thousand और rupees में आ जाएगा. तो हमने जो प्री लॉन्च ऑफर रखा है वो प्री लॉन्च ऑफर्स में प्राइसिंग हमने ऐसे रखे है कि वी आर राइट नाउ ऑफरिंग 80 lakh rupees for minimum square feet, that is minimum for 1522 carpet, and subject to जैसे जैसे carpets change होते हैं, जैसे जैसे चीजें change होती है. और मेरा मेजर हमारे प्रोजेक्ट में बेटर बेनिफिट इज हमारा सारे जो है, जैसे रुचिर सर ने बताया था कि हमारा जो डिजाइन है दैट इज मेजरली ऑन गार्डन एंड एवरीथिंग, उस हिसाब से थोड़े थोड़े प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं. यस, डिटेल्स के लिए डेफिनेटली देयर इज अ कांटेक्ट, ही कैन कांटेक्ट अस और विजिट अस द साइट, or else he can get in touch with any of our team member. He will definitely get all the details regarding for pricing. Sure. So, ladies and gentlemen, हम लोग आपको शेयर करेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है. हम आपसे सारी चीजें डिटेल में शेयर करने वाले हैं रत्नम ग्रुप के लिए. आप उनको पर्सनली फोन कर सकते हैं टू इंक्वायर मोर अबाउट इट, एंड ऑल्सो आप साइट विजिट कर सकते हैं. मिस खुशबू हैज रेज्ड हर हैंड. मे आई रिक्वेस्ट मिस खुशबू, आप अगर आप क्वेश्चन आंसर चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालें या चैट के अंदर अपना क्वेश्चन डालें तो हम आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं. Meanwhile, Mr. Shaunak, I would also want to mention Mr. Hiren Mehta has appreciated well-planned project and presentation. Best of luck to Ratnam Group. So, congratulations to the entire team of Ratnam Group. I would thank you so much, Mr. Hiren Mehta, for appreciating our work and liking in the project. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I am so glad to share that we are more than 49 members in this webinar right now. And thank you very much for investing your time हमारे साथ में आने के लिए और ड्रीम होम के लिए आप जाने पहचाने अपने busy schedule में से time निकाला. I am also glad to share that we are from 4 different nationalities on this platform. Not only India, which is Baroda, Ahmedabad, Mumbai, but people are also there from Doha, Muscat, Africa, that is Nairobi. So really thank you for the entire thing. If you have any question, this platform is open. आप अपने questions chat box में type कर सकते हैं. We will be addressing it. Mr. Satya, can we put the slide जहाँ पर आपके contact details हैं? So everyone would be able to take a screenshot or maybe a photograph. Sure, I will do it right away. Thank you. Actually, Bhumika, I can see that is one buyer who is already buy the apartment at our place, and he is there in the link, and he want to share something with us. So if you can, thank you. Please. Sure. Mr. Kirit is our first buyer. And Mr. Kirit is with us right now. Thank you very much, Mr. Kirit, for spending time for this golden platform. And हमारा बहुत ज़्यादा लक है कि आप अपने कुछ words share कर पाए हमारे viewers के लिए. Mr. Kirit, all the platform is yours. Please share. Namaskar. Myself Kirit Gandhi, Assistant Commissioner, Custom, Bombay. फर्स्ट तो मैं आम तो અત્યારે બોમ્બેમાં જોબ કરું છું આપણે એઝ અ કસ્ટમ અસિસ્ટન્ટ કમિશનર. બરોડા સિલેક્ટ એટલા માટે કર્યું કે બરોડા એક નાઇસ સિટી છે આપણે, અને આ પર્ટિક્યુલરલી ગાર્ડન બે પ્રોજેક્ટ એટલા માટે મેં લીધો કે તમને આની અંદર બધી સ્પેશિયાલિટી મળી રહી છે. સપોઝ આપણે એક બંગલો બનાવવા જઈશું આપણે, તો બંગલામાં તમે જો બનાવશો તો તમારે દરેક વસ્તુ તમારે ઇન્ડિવિડ્યુઅલી બનાવવી પડશે, અને એ જ વસ્તુ તમે જે 5 થી 6 કરોડમાં જે તમે પરચેઝ કરી શકો છો એ જ વસ્તુ તમને આપણે 80 લાખ રૂપિયામાં મળી રહી છે. જેમ કે આની અંદર સ્વિમિંગ પુલ છે, જીમ છે, હોમ થિયેટર છે, લાઇબ્રેરી છે, પ્લસ આ લોકોએ આ પ્રોજેક્ટની બીજી ખાસિયત શું છે, આ લોકોએ એક એન્વાયરમેન્ટનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખ્યું છે. જેમ કે આપણે સોલર પેનલ સોલર સિસ્ટમ આપી રહ્યા છે જેનાથી કોમન એરિયામાં તમને આપણે લાઇટને બધી ફેસિલિટી મળી રહે, પ્લસ રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સિસ્ટમ આની અંદર આપી રહ્યા છે. એટલે આનાથી તમે શું તમારો ભવિષ્યમાં જે પાણીનો પ્રોબ્લેમ થશે તો આ પાણી તમને આપણને કામ લાગી શકશે. પ્લસ બીજું મેઇન બેનિફિટ આ એક ગેટેડ કોલોની છે. આપણે ગેટેડ કોલોની છે એટલા માટે એનો બેનિફિટ આપણને એ રહેશે કે ભવિષ્યમાં જો તમે તમારા છોકરાઓ કામ તેમ રમતા હશે તો તેમની સેફ્ટી અને સિક્યોરિટી રહેશે. એટલે ખરેખર આ પ્રોજેક્ટ બહુ સારો છે અને આઈ એમ ધ ફર્સ્ટ બાયર ઓફ ધીસ પ્રોજેક્ટ. ઓકે, થેન્ક યુ.
Thank you, Mr. Kirit, for your lovely experience and for being our lucky charm. So Thank there you are a so few much, more Mr. questions. Kiriti. See, Mr. Shaunak, आप कुछ बोल रहे हैं? Yeah, so much Kiriti for being the first member at our this DEAM project, that is Ratnam Gardenbay, and I'm very glad that you had a very best experience with our team. Thank you so much. There are a few more questions that are pouring in. So if you are comfortable, may I start the questions? Mr. Shaunak, shall I? Yes, please. Yeah, please. Let's. So the question is, can you throw some light on rainwater harvesting? Okay. I think Mr. Satyan would be the best person to answer this question. Will you please, Mr. Satyan? Yeah, sure. सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो चीज है जहाँ पे आपका वाटर सप्लाई जो आता है वो टेरेस या कहीं से भी आपके फ्लोर्स पे जमा हो जाता है, जो आपके ग्राउंड्स पे वो पूरा वाटर आपके नीचे बोर में चला जाएगा और इन फ्यूचर दैट वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड इन फ्यूचर फॉर लाइक मेनी पर्पसेस. Basically, rainwater harvesting में sometimes you can make a tank also, but yes, we have not made a tank. We have made it that way कि that utilized water can be utilized in a bore and वो filter होके ही आपको पानी वापस से मिलेगा. That is rainwater harvesting. Sure. Mr. Satyan, there is another question. Can we opt for 2 car parkings? We are already giving it 2 allotted car parking. You don't have to opt for it. For per flat, we are directly giving 2 car parkings. Mr. Nitesh, you are already getting 2 car parkings. That's a great news. Thank you, Mr. Satya. If you have any questions, Mr. Jitendra, please share it on the chat box. We will definitely address it. We may take 2 to 3 minutes more because more questions are pouring in before we go ahead in the program. Mr. Shaunak, is this okay? Shall we take 2 to 3 Yeah, I minutes think more? so. Yeah, we can wait. We can definitely wait. Sure. So all the viewers, I request, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप क्वेश्चन आंसर टैब में या चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. Our team is going to contact you and also यहाँ पर भी हम आपके क्वेश्चन एड्रेस करेंगे. Mr. Pranav is congratulating the whole team. Congratulations and best wishes, Shaunak bhai, for your dream endeavor. Congratulations, Shaunak ji. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Pranav, for your kind gesture. Thank you so much. We also have Mr. Abhijit Bhagwat. He is complimenting. He says, just a compliment, appreciate the thought process that you have gone for the planning of this project. You are doing great job, Shaunak. Congratulations, Shaunak. Mr. Abhijit, thank you. Thank you so much, Mr. Abhijit. The entire team of Ratnam Garden hard work has turned into the reality. Thank you so much. So we'll wait 1 more minute for further questions. Meanwhile, I would want to state, Mr. Satyen, if you could just bring the screen where contact details are there. Sure, I will do it once again, right away. मैं viewers को request करना चाहूंगी कि आप हमारी टीम को contact कर सकते हैं. पूरे contact details दे रखे हैं. And also you can visit the site. साइट विजिट करने में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो होगा वो बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा एंड इन पर्सन आप कैटलॉग देख सकते हैं. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट आल्सो एंड Mansri and Mr. Satyen will be available for all your queries. There is another question which I would want to raise. Do we have a tennis court or a box cricket? Satyen, if you wanna take that, please. Mr. Satyen, we are not able to hear you. I request a mic thoda pass kare. We don't have a tennis court or box cricket things, but yes, indoor games are there, which has been already made it in there. And lot many open areas that so you can play a little bit cricket out there downstairs. So definitely it's 18,000 square feet open area. Sure. Now there is a very interesting question. Mr. Akshat, thank you very much for raising this point. Mr. Akshat wants to know what are the precautionary measures if we come to site visit. So because pandemic COVID-19 ki wajah se safety is one of the concerns, I request somebody from the team to address this question.
Entire safety precautions has been taken in our premises. Like हमारे यहाँ पे सारे measurements है, हम पूरा office sanitize होता है daily mornings में. हमारे जो office है boy है वो daily sanitize करते हैं office को. Plus there are sanitizers. We also sit in a mask, wearing a mask, and even my office boys and everyone are there with the hand gloves. So nothing is to be worried about that thing. Secondly, mask and sanitizers are available on the site. Thirdly, there is no person without mask or sanitizers roaming around in the entire office premises. Great. So everything has been taken care from the safety point of view from the. Yes, yes. So thank you very much, Mr. Satyen. I hope Akshit that answers your question. There's one more question that the viewer has raised. Are there any rate differences for the floor-wise flats or garden-facing or road-facing? As of now, not a bit, but yes, it's a pre-launch offer, so almost the rates are being fixed for every flat per square feet wise. Like there are 1600 square feet, and lowest is 1500 square feet, and penthouse are 2900 square feet. So yes, the rates will be definitely different for the areas which are there. But as of now, there is no floor rising or nothing. We are giving it to any of the clients because it's a pre-launching offer we are giving, and so indirectly it's a happy moment for us also to launch such kind of a huge and big project. So indirectly we are giving a benefit to our clients and the customers who are going to walk in and buy the properties at our premises. Thank you, Mr. Excuse me, Bhumika, I would add something to that. In our project, it is not like just a few apartments are garden facing. It is like almost all the apartments are garden facing. So everyone is getting the spatial view. So no special rate difference for the garden facing. Great. I guess this is one of those things that we always inquire before we purchase a house. Ki garden view hai ki nahi hai? And yahan par everyone is equal. So great thought. Thank you. Yes. So I guess more or less many questions have been answered. If there's anyone who has more question even after the presentation is done, the webinar is over, आप हमारे team को contact कर सकते हैं, and we will always be there to answer any of your queries. Shall we move towards the closing ceremony, Mr. Shonak? I request you to please move towards the closing thing. Yeah, thank you so much, Bhumika. I would like to thank everyone for giving your precious time out of your busy schedule at this webinar of Ratnam Gardenbay. I am very pleased to see your interest in our project, and I love the way this question answer happened. I actually really enjoyed this a lot. I personally thank the team from Times Property Home Dates who have beautifully hosting this seminar, and I thank Mr. Ruchir for his valuable time and giving us the insights of this marvelous design of Ratnam Gardenbay. I thank Mr. Satyen for giving us the complete details into the floor plans, specifications, amenities of this project, and nicely handle all the question answers from our attendees. And I thank Bhumika for duly organizing this complete event. Actually, I would like to inform this. Ratnam Group is completely active on major digital platforms, whether it be LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, and कोई भी question है, anything you feel related to the projects, you can feel free to reach out to us. We will always be available for you. And I would personally invite all of you to give a visit to this project Gardenbay and take the benefits of this most exciting offers in the pre-launch. Thank you so much. Thank you. Mr. Shonak, Kapil, one of the participants, is thanking us for organizing this webinar, and this is really useful for him as well as other viewers. So thank you, Mr. Kapil. Thank you so much, Mr. Kapil. I would want to thank Times Group for organizing this event, sales and marketing partner, Mr. Neeraj Thakkar and Mr. Amit Makhani, for being there behind the scene, always working hard for this event. I would want to thank Ratnam Group, Mr. Shonak Mehta, Mr. Sunny Sheth, and the entire team of Ratnam Group, Mr. Satyen Mehta, Ms. Pansare. I would want to thank, last but not the least, all the participants who have been there in the event to make it successful.
please do not forget to avail the pre-launch offer. This is a beautiful thing that we can avail to have our dream home at a beautiful city known as Vadodara and at a beautiful location. Thank you very much. Namaste. Have a great day. Thank you so much.